today. We have a wonderful meeting going on. We got community out. We got tabling going on. We even got a jump around thing right there. And so what do you think? What are we trying to do today? What we're doing today, Keith, is that we're promoting health literacy in our community. And in that regard, what we found is that asthma is prevalent, mental health, sickle cell secondary to, or pain secondary to sickle cell, also diabetes management. We're also doing trauma-related care. We're doing bicycle helmet safety and also promoting to safety in regards to drowning and things of that nature. Well, we're right in the heart of the Somali community right here. There's Brian Coyle right there. We have heard that there's some elevated percentage of autism. Are we doing anything about that? Yes, actually, we were in discussion right before you arrived, and the next community event, that's what we're actually going to make sure that we partner with. Okay, we're here at Youth Diversion. We're having a great day. Come on out, go online and learn more. Where should they go? They should come to Curry Park, 500 15th South Street, and we're here until 6 p.m. All critical issues. Our youth deserve to be safe and healthy and well. That's why I'm so glad to be here with Miriam. I also want to let y'all know at the Attorney General's office, we just sued Juul because they were marketing tobacco products to kids, $60.5 million, which we want to make sure we go to health-related things, reducing smoking, reducing vape use, and to make sure our kids are strong and healthy and got a bright future. Exactly. What are we doing here? Who are you and what are we doing here? My name is Munira. I am with Health Partners, and we're here to increase health literacy in our community. Health literacy. Now, yes. What does health literacy mean to you? For me, it's knowing your numbers, meaning that if I had diabetes, I know what the numbers, what is the normal range? If I had blood pressure, what is the normal range for that? Or even if it's mental health, right? You can't put a number on that. But what are the signs I'm looking for? When should I be concerned? Or if it was substance use, what should I look for in my kid that I may think is using drugs or maybe under the influence, and how can I help him or her or my community? That's what health literacy is. Are we responsible for our own good health? We are responsible. We are partners. So as a clinician, I partner with my patients. You come into my clinic, we are doing it together. So the more you know, the well, how I can help you better, right? Or how we can make sure that you're healthier outside of the clinic. Because 80% of what happens to someone happens outside of the clinic, happens outside of the hospital. So being with the community, we're preventing that and we are educating each other. I'm learning just as much as they are. Well, that is awesome. I am so excited to be here with these wonderful health professionals doing all they can to help you be more aware of your health situation. And together, we're going to get there, God willing. All right. And having leaders like you, I appreciate it. This is the key.
Roby, and I'm the Clinical Director of Equity and Inclusion at Children's Minnesota Hospital. magaceygana muniiro macalin isaaq baa la dhahaa maanta waxaan inta u joognaa on behalf of health partners aniga meesha waxaan ka ahay family nurse practitioner Methodist Hospitalna ee kodigoodaan ku jiraa. We are here and joining with MYDC in the community wellness event in which we have sponsored and partnered with the community so that we can promote health literacy and to provide education on different health materials such as mental health, pain secondary to sickle cell, asthma, and also trauma-related care such as bike safety, drowning, and burn care. aniga inta waxaan u joogaa chronic disease waxay dhahaan diabeteskii hypertensionkii iyo waxaan inta u joogaa cuduraha oo dheer oo qofku waqti dheer uu haysan karo waan u joogaa laakiin iyada inta waxay joogtaa children dhinaciisa oo maxaa la dhahaa ii sheeg immunizationka waxaas ka hadli doonaa. And so in this, what we plan to do is we want to engage with the community that we serve. We also want to make sure that we're engaging, building trust, and making sure that they understand that Children's Minnesota, along with health partners, are anchor hospitals in the community that they can come to for their care. anaka maanta waxaan inta joognaa inaan isbarano oo aan is-aamino idinkii baan idiin shaqaynaa anaka meel isbitaal dhexdiisa iskama dhex joogno waa inaan noo imaan kartiin oo aan ku faraxsannahay inaan idiin barno caafimaadkiina oo idinla hadalna baan u joognaa oo haddaa wax lacala aad u baahan tihiinna whether children oo ciyaal yar ay haysatid mise qof weyn ay haysatiin health partner baa u imaan kartiin. How often do you guys do this? We partner with the community anytime they outreach to us. We also make sure that we partner in special activities. So, for example, we've done 2 events so far major this year. We have another event in June for Black History Month. In August, we also have a Health Life event that will be in Minneapolis off of Broadway. We'll be shutting down entire Broadway and partnering there. Also, any other literacy or engagements that are partnering with schools, we also will make sure to partner there as well. anaka meel kasta oo nooga baahanyaa waan joognaa shalay camal George Ford Square baan joognay where we did the same thing. We spoke about diabetes, hypertension, waxa importantiga qofka ku dhimo karo cuntada la cunayo importantiga ay tahay waxaasan baan ka hadlaynay but anywhere oo nooga baahanyaa anaka waan joognaa but like for the past 3 years we've done health fair in May in different communities. Especially families and children, they're coming here and getting hats for the bike and water bottles. They're very happy. How do you see when you see those children and families coming here to you? It makes us happy. What we wanted to do, and as you can see, what we've designed is a forum where not only do we provide education, but we're trying to make sure that we're doing it in a fun way. We have the helmets that we're actually sizing the children's heads for so that it fits in a safe way. We have QR codes there so that they can not only pull up the information in English, but they also can pull it up in Somali and other languages. We have our materials behind there where we're giving the water bottles, and we're also having educational participants there. So in this, it's not that we're just wanting to give away gifts. We really wanted to make sure that it's about the health literacy. We want the kids and their parents to walk away understanding that this is to help advocate for their own care, but make it in a fun way. So maanta waxaan inta joognaa like she said inaan oo faraxsan isku imaano oo isbarano oo hadda mental health dhinaciisa hadda Somali aan ku bari karno baal baa iskaan garanaysaa Somali baa ku akhrisan kartaa Ingiriiskaaga ku akhrisan kartaa meeshaan aniga camal hadeertaan as a provider ahaana u imaaday so qofka u baahan provider Somali baa rabaa aniga buuqaado kala hadii kale today Dr. Jamila even she's over there at Access Clinic ay joogtaa or Dr. Sumakulo is there so qof afkaada ku hadlo hadaa ratina clinicyaal badan baan haysanaa oo xaafadaha ku jira. The last question, there are a lot of communities out of suburban and they don't aware about these things going on nicely. So what message are you sending them?
what the message that I'm sending, and I'm so happy that you've taken the time so that we can send this message out to the community. We want the outreach to be there. We're actually going to the community. We're sending out flyers at local restaurants, in their mosques, in their churches, in places where they congregate. We're making sure that Friday we had WCCO really make sure to market this and let the community know that we're here and we're ready to serve. So those are different avenues that we're taking. Also, we've made sure to do internal communication as well. Marina, marka dadka oo xaafadaha kala degan iyo aan halkan imaanin oo aan ka warhayn maxaad fariin aad ugu baaqaysaa marka anaka waxaa fariin ugu baaqaynaa horta Liban, thank you so much adiga maanta aan noo imaatay aanu duubaysid maaragtay that actually is a big sign but like this waan u tagnay xalal midiyaalkaan tagnay maaskiyaalkaan tagnay waan inaan gaarno waan isku daynay but qof kasta ma gaarin which waan ka xumahay but like this next year every year this time inaan sameyno oo community-gan inay aan ku dhex jirno baan rabnaa oo waxaan waa team right partnership baan sameynaynaa asa sameyno caafimaadkaada important buu noogu yahay waxaa noo sheegtid maaragtay aan sameyn karnaa daawada sida lagu bari karo adaa og nabar noo sheeg sida oo u ratid maxaad intaa in lagu baro noo sheeg meeshaa joogtid meel ahaan ama aad ku imaan karnaa thank you عليكم مقعي ودكتور عبد العزيز ما انتم حاجونا كوري بارك وحسمينا كوميونتي هيلث فير dadka patientada waxaan aad maanta uga hadlaynaa sida ay iskaga ilaalin laheen dhibaatada ka imaan karto high BMI risk qofka weight markiisa uu badan yahay dhibaatada ka imaan karto iyo cudurrada la xiriiri karo sokorta haddii tahay hypertension iyo cudurrada badan marka xoog waxaa aad u saarana health education qofkii u baahan vaccine waa haynaa covid vaccineka cusub bivalent we also do some dhikarka qofka blood pressure waa ka cabirnaa we have some posters of you about some education. We have that too. So do access clinic. If you need anything, we are more than happy to help. dadka aad waxaa sheegaynaa inay mar walba u baahan yihiin dhakhtar inay leeyihiin dhakhaatiirta badan la aadayo in la iska ilaaliyo hal dhakhtar lagu xirnaado daawooyinkaaga inaa hal meel ka qaadatid wixii su-aal aa qabtid mar walba aa qof weydiisid caafimaadkaaga inaa mar walba aad ku dadaashid kusoo dhawo magacayga cabdicaiis waaye welcome to access clinic. Yes, I am Abdul Manjang, co-chair of Awrenness BIPOC ERG, that's Black Indigenous People of Color Employee Resource Group. We are here today to engage with the community with regards to health equity literacy. That means educating and interacting with community members, telling them what are the best practices for to have a better health. Right. So we sponsor this table. I'm partnering with our birth equity team to come out and engage with the community as we move forward with this work. thank you Assalamu alaikum. Magacaygu waxaan dhahdaa Amal Ali. Waxaan ka shaqeeyaa Awrenness Mother Baby Center, postpartum supervisor baan ahay. Maanta waxaan nimid Abdul, my colleague, uu yiri community-gan u nimid inaan information ku saabsan community health ama xagga dumarka iyo caafimaadka ilmaha qof dumarka dhalayo iyo xagga adultigaba oo cancer screening waxyaalahaas ku saabsan inaan information siino event walaa aad u qurux badan oo dad badan baa yimid insha Allah waxaan rajaynaynaa dad badan inay noo imaadaan the rest of the day. Assalamu alaikum. Shukri Jibala ladhaha waxaan ahay nurse leader Awrenness Mother Baby. Waxaan la shaqeeyaa Amal iyo midwife kana aad ujeedin. Waxaan u imaanay maanta inaan dadkeena ku caawino waxbarashada aan u saacideyno intaan ka hadlayno ilmaha naas nuujiska kansarka colon cancerka waxyaalaha aan iska ilaalin karno. Wallahi aad iyo aad ugu faraxsanahay inta qof oo imaaday oo nala kulantay maanta waxyaalaha ay naga faa'iideeyeen waxa ay naga barteen. Hi, my name is Catherine Simon. I'm one of the midwives at Awrenness. I'm here today to meet our community, to be here to teach about birth education and options that women have, but also to talk about how we can all be healthier together and work together to partner. wow okay Assalamu alaikum. okay marka ujeedada halkan aa u timaadeen maanta oo kale maxay tahay marka hadafka aad leedahay والله هدفka lena waxa weeye community-geena inaan information siino ku saabsan caafimaadkooda badanaa waxaan aragnaa aniga xagga dumarka ka shaqeeya hospitalka waxyaalaha gabadha ay sheegtay in breastfeedingka
inay aad iyo aad ugu liitaan communitygeeda ilmaha markay dhashaan waxay ku bilaabaan caanaha formula la dhaho waana la ogyahay formulada aad iyo aad waxaa ugu fiican hooyada naaska inay ilmaha siiso waxyaalahaas oo kale inaan informationka siino hadday wax su-aal qabaan inaan uga jawaabno iyo other information oo ku saabsan mental healthka waxyaalaha la samayn karo qofka si ku dadaali karo hurdadiisa waxyaalo caruurta hadda barafkii naga yara dhacay waa wadarku aad aad u fiican yahay wax ay familiga soo samayn karaan oo aad iyo aad ugu wacan qofka mental healthkiisa iyo well-beingkiisa ujeedada labaad aan sheegi kara anigana waxaa waaye waxaan rabnaa dakhtariinteena midwife-yaasheena kulli inaan keenno guriga dadkeena meeshay joogaan meeshay ku kulmaan meesha annaka dhan aan imaano sidaan u caawino aan dadkeena barno hadhow markaad isbitaalka imaadid marka haddaad Catherine aragtid qofaa taqaaniday noqonaysaa maanta kuguma horeynayso haddaad inta ay kugu imaaday ay ku bartay wax very comfortable ku noqonaysaa waad la kulmi kartaa meesha isbitaalka. Catherine, you've been in the community for how long? Long time, 20 years. 20 years. So tell me, since you have been midwife, the community, what do they tell you about that? So I'm blessed to work at East Lake Street Clinic. We have a large families that are BIPOC and from the Somali community. Every birth I attend, I get to be invited into the family to provide them a place that they can have a birth that's right for them. It's hard to be in our community where you're not feeling like you understand healthcare. You have to have a place that's safe to ask questions, to be independent and to feel respected in who you are. And that's something that we want to do is respect every woman, every family and offer them a birth opportunity that they're looking for. waxaa jira jaaliyadu kuwa ku cusub wadanka imaanay oo runtii ay rabaan in halka inay ku dhalaan marka dadkaasi oo hadda maanta ay fursad u helin waxyaalahan idinku aad ka sheekeynaysan sideed ku gaarsiiseen marka wallahi waxyaalahan aan maanta bilawnay markaan kaliya nooguma dambaysa waan sameyn doonaa waxyaalo kaleeto badan isbitaalada aan ka shaqeynana waxaa jooga gabdho badan oo nurseyaal oo Soomaali ah gabdho frontiga jooga Soomaali ah soo dadkaaga raadsi baan leenahay haddii dadkaaga u imaadid wax kasta ay ka kula tusaayo kuna wixii haboon kula raadinayo soo meel alaala meeshaan annaka joogno dadkeena la u shaqeynaa mal waxyaalaha oo runtii idinka adig ka yaabiyay intaad ka shaqeynaysay oo jaaliyadeena oo aad u maleynaysid inay mataqaan arrintan ay ku soo jignaadaan maxaa kamid wallahi waxaa ka mid ah ani magaalada waxaan oo ku dhashay waxaan joogaa 3 sano iyo xoogaa hospitalka mother baby dumar badan oo ku dhalo madow ah oo asxaan Soomaali ah waxaan arkay badanaa xitaa Soomaali nurse ka shaqeyso labor and delivery how gabar la hayray since aniga bilaaway aniga one of the leadership ka mid ahay so waxyaalaha ay sida shukri sagtay dadkaaga inaana hadda waa aragtay every table aragtay oo different organization waxa way qof madow ah ama Soomaali ah oo joogo oo anakaas ku nimado ahnay communitygeena anakaas inaan information u baahan yihiin waxyaalaha aad aniga like you know an arkay oo dumarka Soomaalida wali dadka cusub ee education ugu baahan yihiin oo dumarka markay dhalayso waxa weeye waxyaalaha ku saabsan prenatal care-ka caafimaadka waxyaalaha looga baahan yahay dumarka inay sameeyaan inta in hospital xitaa imaanin program waxa jira la dhaho hadda birth equity doula program or East Lake Clinic any dumar oo xakaas care-kooda xaga aadayo waxay weydiin karaan their providers midwife ama OB-ga about the birth equity program waxa weeye dumarka waxa la siinaa waxa la yiraahdo doula waxa weeye qof oo nurse ahaan laakiin oo aqoon haysto oo ka caawin kara dumarka inta uurka leedahay waxyaalaha u baahan tahay inay prepare gareyso inta hospitalka markay aadan la imanayso ka caawinayso foosha xanuunka so waxyaalahaas oo dhan dadka kale wadanka dadka jooga lacag aad qaali u ka bixiyaan duulada because duulada aad dumarka u caawisa especially hadda rabtid inaad isku daydid inaad caadi u dhasho without medicine haddii kale xitaa just information loo baahan yahay bay siinaysaa amaalna way u dagaashay inay dadkeena ay u raadiso duuladan wax oo isbitaalo kale ay hayaan male isbitaalkan hadda Awrenness iyo East Lake Street bisaad ku arkaysaa duulo oo adiga aad dhiibaynin oo ku imaanayso oo kugu caawinayso dhalitaankaaga oo kugu caawinayso inay ilmahaaga iyo waxa aad u baahan tahay inay kula hesho so waa marka inaad raadsanaa hadayna aqoonin waxa u imaanay inaan inta uga sheegno u dhahno waa kana waa heesanaa hadda dad badan oo hadda ku dhahaaya jiro waxaan sameeyaa hadii aan rabo inaan caadi u dhalo waxaan leenahay marka website yaasha fiiri East Lake Street da joogtiin u taga Catherine masa gabdhaha Soomaalida kale ee wareesta gabadhan waxa la yiraahdaa Ursula Claren waa labor and delivery weeye nurse ah dumarka hadday imaadaan hospitalka ku dhalayaan ama way arkeen ama way arki doonaan birth equity doula ka sheegay waqtiga gabadha picture-keedii anigaba oo the either English ka hadli kartaa you can speak in English what this program is and how people can utilize it
Thank you for the introduction. So this is the Birth Equity Program, and this is something that is a nurse-led program that we created. It was after the George Floyd murder. We got together a number of nurses together, and we created some initiatives, and we presented those initiatives over to our leadership. And with our leadership's support and approval, we are able to obtain a grant that was able to sustain and support this program. So it's a two-component. It has an educational component, which is also going in and doing anti-racism work within obstetrics, because we have a history of obstetric and racism that is very deeply rooted. We are working extremely hard to uproot those things and to educate our staff and providers, everybody, to have an unbiased way of healthcare. And so we also have a doula program, which is supportive of Black and Indigenous and people of color, and really to decrease these disparities that are affecting our country and our communities that we're serving right now. So we have such a large population of Somali immigrants and Native American population right here in Minneapolis. It's the third largest in the country, and yet we have some of the worst disparities right now. So we're really fighting hard to eliminate them and decrease them as any way possible. And we really believe that doulas are one way that we can do that. And it's actually statistically proven to help with that too. So thank you. السلام عليكم مقاعي ولا العراي منيرة بدلو دريه اسم منيرة مع الإنساق الليرة ولا شقية health partners عن شقية جيك ولا انتو روغني سيد الريفرسايد اريا بروغنا سون community كان برنا عافماتو know your numbers ولا راجرة سو هذا blood pressure هذا قبت diabetes هذا قبت مرنة تختارين تمركزنا ساعة النمبر هذا سبتوعته قولنا مركز روكت سب blood pressure كذا نسكبير ياسر أنا وليك شقية clinic يا على Maplewood as a provider there but what I get the kind of blood pressure so controlled and high diabetes so controlled and high all the critical stuff on the bahangna and that's why we decided to bring the healthcare to the community dadka bahanta in Methodist Hospital no roga health equity show sameeyaa How long aad ka shaqeysay? Methodist 3 years on roga and then meelun kale 1 year on roga for health partners but I'm still in both. Our plan is Methodist hopefully soon into qabadowna la qorsheeqe oo sheenadoona mise isbitaalka dhexdiisa ka because that's what the community wanted. So we want to listen to the community. We need to listen to Geeka may roogdana ba Brian Cola roogdan sidara and dad badan oo maaran shishal duwan isbitaalasha duwan inta kooyan marka hadaf kallan kooy geeka may kumid ay geeka one of the things that we did later in the bilod kahor I reached out wali arnay dadka oo caafimaadka dhibaatada jaramarne aragnay in leelun wali dadkaan badan so se la kaawiye la eri so we reached out to other clinics other hospitals and said how can we help the community? Our community is suffering amal sidii hadan dhax kooyni sunu barna walaayo u baahanyin sidii oo walaay dhibaatooyin ku qabaan iyo araga inay ka sheegadaan ununa celina doogas si oo hadhowti dhibaataas uu ka celiyo fadhin iska yara ay fadhin akadadaalana liban bukay anis we go way back ara magaasha sunani kooy geekna duwahay which I'm very very happy about thank you let's help our community dad kala jar oo inta koo fiirsadahay meelumna fursadan helo way kooy way waalidiin eedan badan ka jiraan may fareengan dira lahayd أنا ولي فريق عند الفريق هل تقدر إنه قام هايسوي هذا هل تقدر هايسوي داود هذا قاعدة ضاس السنة هذا قاعدة يلو كأري قاعدة هذا فهم وايد community liaison ولا راجران come to them ask them brighter tomorrow أجران وكعاوي كوران وكبارا كوران داود هذا قاعدة سواء هذا قاعدة ضاس ولا نكرر في every single day داود هذا قاعدة كورته قاعدة and one doctor قاعدة يصير المركزات ولا قاعدة هالميل كنت هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idhahaa Fatima Molas waxaan ka socdaa Children's Minnesota Respiratory Therapist Department baan u shaqeeyaa waxaan rabaa maanta inaan community-gayga wacyigeliyo cudurrada asmada neefta waxaan soo duubay videoyaal waxaan u keenay wacyigelin af Soomaali English inaan hooyooyinka Soomaaliyeed iyo ciyaalka neefta in
inay ka taxadaraan waxyaalaha keena waxa allergiga lagu yahay sida guryaha waxa loo shido too kale uunsiga daaqadaha la xiro guryaha waxa lagu nadiifiyo marka maanta community waxaan rabaa inaan la wadaago khibradayda waxaan maalin walba ka shaqeeyo inaan mataqaana in emergency-ga igu imaan cunug Soomaali ah oo daawo gurigi aan lagu siinin ama daawada ay ka dhamaatay istaalka loo seexiyo baa maanta joogaa aadan bay leedahay community ka soo jeeda Minneapolis deganahay waa gartay marka waa arrin fiican waxyaano noocan in caruurta loo keeno oo loo dhiirigeliyo waa aad u fiican tahay caafimaad kala duwan oo badan hay'adaha caafimaadka ayaa halkan isugu yimid adi ahaan hadda caruurtii waxa lagu siiyay waxay ku ciyaari lahaayeen baaskiilkooda koofiyadii ay xir lahaayeen dareenkaaga siduu yahay markaa boqol aad loo fiican faraxsanahay in loo keeno waxyaalaha noocan community in loo soo dagaalo loo soo keeno meelaha kala loo keeno meeshan joogo loo keeno waa faraxsanahay waa fiicanahay fariinta aad dirleen maxaa ku saabsan la dadaalo loo soo badiyo waxa community ku baadan yihiin waxaan kala xamaa waxyaalo badan buu u baahan yahay community meelaha kale in jimki loo soo dhaweeyo odayaal badan ay jooga meelaha jib ku yaalin oo meelaha fofogaada magacay waa ilhaam children's ala joogaa maanta ilmo waxaa loo barayaa marka biskileeti iyo skuuri iyo waxaas la wadaayo si helmet loo gashado markay biskileetiga wadaayo samarkaa lagu jiraa baabuurayaal iyo khataraa jiro helmetka waxaa loo baahan in loo gashado sida ilmaha maskaxdood iyo madaxood protectreya inta waxay kale ku baranayaan education kale caafimaadka iyo ilmaha ugu faraxsan in alaabta la siinaayo barasho xanta ku socota oo caafimaadkood iyo noloshooda ay ugu protectreya waalidiintu iyo caruurta isla imaanayaan farxadooda ka waran farxadood aad waa ay imaatay waxay dhahdaa aad u faraxsanahay inaan maanta joogtiin oo community-ga in la tusiyo waaye in la joogo iyo in wax iska babarano daktaryaal iyo nurses iyo dad badan oo caafimaadka ka qayb imaadaan ilmaha iyo dadka wax barayaan in wax laga faa'iideysado waaye in meesha la imaado sida caafimaadka Somali community in mergaalo thank you magacayga Furtuun waaye waxaan deganahay Sida Riverside maanta waan ku faraxsanahay in loo keeno caafimaadkii waxyaalo kala duwan oo bulshada u baahan tahay waan idinkaga mahadcelinaynaa insha Allah okay Furtuun waxaad iga warantaa sidaad ugu faraxsan tahay halkan Sida maanta dad caafimaad kala duwan oo fara badan ayaa isugu yimid adi ahaan dareenkaaga siduu yahay dareenkayga aad u fiican yahay waxa kamid ah maantay weatherka aad u fiican dadkii isku soo baxay bulshadii oo heshay waxyaalo kala duwan oo maaragtay ay u baahan yihiin oo lagu wacyi geliyo marka waan ku bogaadinayaa qof kasta oo caafimaadkan quseeyo inuu ka faa'iideysto bantii sidaad xaafadan ayaa degan tahay dad kale oo sidaad oo kale xaafadaha degan oo meeshan imaan baa jira maxaad fariinaad u diray waxaan u dirayaa inay waqtiga ka faa'iideystaan inay xarumaha caafimaadka ku xirnaadaan inay waqtigooda qayb ka mid ah ay geliyaan caafimaadka maadaama samarkii la galay waa Rashaad Axmed waxaan ahay executive director-ka ama maamulaha organization loo yaqaano Medical Youth Diabetes Center marka maanta waxaan ku imaanay first annual healthcare community healthcare oo aan ugu talagalnay inaan community-ga u qabano
isku imaad ama healthcare ay kasoo qayb galaan institutions ama organizations ama providers loo yaqaano oo caafimaadka ku saabsan Twin Cities ama loo yaqaano Minneapolis iyo St. Paul. Marka waxaan u qabanay event maanta inaan opportunity siino fursad siino community-ga inay la kulmaan dadka caafimaadka u qaabilsan ama isbitaalada ha noqdaan ama clinic ha noqdaan ama hay'adaha kale ee serviceska caafimaadka bixiya inay community-ga la kulmaan community-guna ay noqoto meel ay su'aalo weydiin karaan iyo laftigooda ay ka qaadan karaan wixii war ay u baahan yihiin waxaan ogaanay inay aqoonta caafimaadka ku yartahay community-geena marka waxaan rabnaa inaan fursado badan u sameyno oo ay dadku ku baran karaan caafimaadka siday u taxadari lahaayeen siday isku daryeeli lahaayeen iyo siday uga qayb qaadan lahaayeen fursadaha caafimaadka ee usoo baxa state ka soo baxa ama county-ga ama city-ga marka saasaan u qabanay maanta hay'ado badan oo la leenahay xiriir baa yimid kuwa kalena insha allah inay maadaama ku rijayn doonaa sanadka soo socda marka ujeedka laga leeyahay ama hadafka laga leeyahay muxuu noqon karaa marka wacyigelin iyo inay dadku wax bartaan aqoontooda sii korodho xagga caafimaadka markay noqoto marka focuskeena koowaad hadda wuxuu yahay caafimaadka maadaama dadkeenu xagga caafimaadka aad ugu liitaan aqoonta caafimaadka inaan wacyigelin sameyno iyo dhiirigelin labadaba marka sanadkii imise jeeraa samaysay hadda sanadkan waa kii u horeeyey sanadkii hamar baan samayn doonaa insha allah sanad soo socdana xilligan oo kale baan kii labaad samayn doonaa jaaliyadu inta aad hadda la kulanteen sidee idin arkeen aad ugu faraxsan yihiin soo dhaweyn badan iyo farxad iyo dhiirigelin badan baan helnay hooyooyin badan oo Soomaaliya noo yimid oo yiri waxaan waa wax u baahnayn healthcare waa maqalnaa bay dhaheen laakiin healthcare Soomaali hogaaminayso uu ku yiri yahay magaalada marka aad iyo aad bay noo soo dhaweeyeen qaar badan baan la shaqaynaya volunteers ah marka waxaan ku rajayn doonaa insha Allah in community-ga badankoodana ay ka soo qayb galaan ugu dambeyntii dadka halkan soo gaari waayay oo u baahan arrimahan oo kale ama degan Superbank oo kale maxaad ugu baaqaysaa horta waxaan samayn doonaa wacyigelin badan oo xagga social media markay noqoto xagga Somali TV markay noqoto website-keena iyo Facebook-geena waa soo gelin doonaa wixii kale warar ah aan soo helno dadka u shaqayn doonaa event-yaal kala duwan oo caafimaadka aan ahayn laakiin ku saabsan waxyaalaha kale sida dhalinyarada violence prevention oo kale ama opioid education-ka baan qaban doonaa kuwaas ka soo qayb gali karaan qofkii u baahan information inuu helo iyo inuu ogaado wixii aan ka hadalno